¿Qué tal mi raza? ¿Cómo andan por ahí? Los saluda su compa Wise otra vez. Aquí andamos desde la guarida de la Finikera Framing Tool Service LLC, donde estamos completos, servicio y disposición. Somos expertos en la reparación de herramientas neumáticas. Hemos estado un poquito ausentes del YouTube, pero bueno, pues aquí estamos regresando. Estamos un poquito trabajando para ustedes. Estamos muy ocupados, gracias a Dios. Mostrándoles un poquito más de lo que tenemos por aquí, miren. Un poquito de todo lo que tenemos. Y bueno, estamos aquí en Phoenix, Arizona, en el área del West. Si usted está en cualquier otra parte de Estados Unidos o incluso del mundo, pues estamos para ayudarle. Cualquier cosa que necesiten, pues nada más déjenos saber. Estamos a su total servicio y disposición acá en la 83 Avenida, la Lower Buckeye. Igual, si no están aquí, pues podemos ayudarles de donde quiera que se encuentren. Háblenos, por favor. Estamos ahí para servirles. Les podemos enviar partes a cualquier dirección que ustedes nos den por ahí. Somos la Finikera Framing Tool Service LLC 602, aquí lo pueden ver, 835-9306, nuestro número de teléfono. Así que ya lo saben, ahorita les vamos a mostrar cómo cambiar el cuerpo, una pistola que se dañó. Y pues bueno, la gente que ha seguido nuestros videos en YouTube ya desde hace tiempo, ya saben más o menos de lo que estamos hablando. Es algo rápido, pero bueno, queremos introducirles a la Finikera Framing Tool Service LLC. Así que pues cualquier cosa, ya lo saben, estamos pues tratando de tener un poquito más surtido, más organizado, para darle el mejor servicio posible a usted. Por ahí también nos pueden encontrar en el TikTok como el Rey del Serrucho, puro mango, puro aguacate, mi raza, y estamos. Cualquier cosa, entonces pues ya lo saben. Saludos a todos y gracias por seguir viendo. No olviden compartir y suscribirse, dar manita arriba por ahí también. Vamos a dejar más información en la descripción del video en caso de que pues quieran checar un poquito más allá a fondo lo que tenemos para ustedes. Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Waris, and well, I'm presenting it to you La Finikera Framing Tool Service LLC. Well, as you may know, we're in Phoenix, in West Phoenix, in Arizona. This is our phone number. You can visit us, you can call us, 602-835-9306. Anything you need, just let us know. If there's anything that we can help you with, just let us know. You know, if you want to fix your tools, you let us know. It doesn't matter if you're out of Phoenix, out of the state. You can be like all over the world, you know, even within the states or something. Anything, just let us know. We can help you right to your door. We can also send you parts. We have aftermarket parts and genuine parts. So anything you need, just let us know. We're here to help you. And then, well, in this video, we're just showing you what we have now. You know, we're more organized, pretty much more organized, and we have more staff for you. We're working for you. You know, we're trying to be as effective as we can. You know, and then. We're in Phoenix, 83rd Avenue and Lower Buckeye. And well, just call us, give us a call. And then in this video, we want to show you how to replace the body assembly on a Hitachi NR83A nail gun, one of those old ones. And if you've been watching my videos, I'm pretty sure you know what it's going to be about. Hopefully you can enjoy the video. You know, don't forget to subscribe and share. And I'll leave more information on the description of this video. So anything, just let us know. You know, thumbs up. So well, call us. You know, 602-835-9306. La Finikera Framing Tool Service LLC. Thank you. Thanks for watching. And then, well, this is what I'm talking about. You can see the old body, it's pretty beat up. There's no way we can fix this, but we're installing a new body, and obviously all the O-rings and everything. You can see the O-rings right there. A new bumper, because the bumper it's a split already. And well, bolts and gaskets. We'll make it work again. We will. I'm pretty sure. So yeah, you can see there all the valves, the push and lever. This is one of the old ones, as I said previously. So well, yeah, hopefully it works again. It will. I'm just trying to do these things the best we can, right? Entonces, chicos, pues como les digo, esto está muy
muy jodido ya. Aquí tenemos el repuesto. Vamos a cambiar las ligas. La dona también está por partida por mitad. Y les enseñaba la punta, es una de las pistolas viejas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de dejarla lo mejor que se pueda. Vamos a también a poner los empaques nuevos. Y lo que estoy ocupando, los tornillos también. Entonces, pues bueno, ojalá que nos quede, yo creo que sí. Y de igual manera, pues ahí estamos. Así que va en el progreso. Saludos y muchas gracias por ver. Well, guys, as you can see, this baby, it's ready to get back to work. Replace, the gaskets. All the bolts are brand new. Well, except the ones on the back, the ones on the top cover. But all the O-rings are also brand new. And well, let's say it's brand new. The O-ring on the piston. I installed a new bumper. The magazine, it's not really that good anymore, but still works. And well, I just tested out. There's no leaks at all, and it's working. I mean, it's not working properly. It's working. It's firing as hell. It's a hell of a gun. It's beautiful. We don't get the chance to see this kind of old bodies or old valves anymore, like on this shape. I mean, obviously it's a brand new body, but still, these are the best. And well, what can I say? Anything you need, just let us know. I'm gonna tell you about these bolts, because these are the ones that these had instead of the black ones. It's a common issue that these will get loosened and then they will split, but there must be a reason. It shouldn't happen, but it happens sometimes. So just get the right ones, the same ones, because don't ever think that these kind of balls will hold stronger, or the material is stronger than the black ones, because these are the hardest bolts. So that's why these are the ones installed on the guns, because all the power, the piston, all the air pressure, all the vibration and everything. Some people is like, well, I'm gonna install those balls and I'm gonna install this split washer, this pressure washers, but it doesn't work like that. Believe me, you'll be making a mistake. So it's either your piston or ring, your bumper that they went bad, or the air pressure probably is too high, and sometimes the gauges are just not reading well. So check your line, your main line, or your compressor, and all of it. Even your gun, if there's some let's say leftovers of the old bumpers inside the body, between the cylinder holes, into the cylinder, and like stopping the spring from not moving it properly, from not letting the cylinder moving, like back and forth the way it should move. And then anything, even though if it's like too greasy, like too dirty, just open it up and clean it up, and take it all apart, assemble everything again, reinstall everything, put everything back the way it was before. And well, I don't know, but in some cases I had 1 or 2 drops of Loctite. I got the blue, the red one I like it better, but just say 1 drop, that's it, not more. I'm telling you, not more. Probably the blue you can add 2, but not more, because in case they're split again, they broke again, it will be a challenge to get them out, to take them out, but I mean, what can I say? This is just not properly. But anyway, it's a beautiful gun. So again, guys, anything you need, just
let me know. I'll be happy to help as much as I can, you know. Entonces, chicos, pues como pueden ver aquí esta pieza de pistola ya está bien lista. And well, les decía que pues ahí está ya. Entonces ya la probé y todo. Está pero de maravilla esta pistola. Está más brava que lengua de suegra enojada. Como les decía, muchas veces ya no tenemos la oportunidad de ver este estilo de pistolas nuevas. Son muy raras, ya casi no hay. Esta pues se mira bien, obviamente pues tiene el cascarón nuevo, pero de todos modos se le cambiaron los empaques, todos los tornillos son nuevos, todas las ligas, el bumper también, que estaba cortado por mitad, o la dona, no sé cómo le digan. Pero bueno, pues ahí está, oiga. No tira nada de aire pues, en absoluto. Quedó muy buena la pistola. Y bueno, pues está trabajando como el demonio. La carrillera, como les decía, está un poquito jodida, pero pues bueno, todavía por ahí a lo mejor aguantan unos cuantos días o meses, semanas, no sé, depende también del trato. Quería hablar con ustedes de estos tornillos, son los que trae la pistola aquí. Y bueno, pues la verdad yo no lo recomiendo en lo absoluto. En primera porque no tiene caso que andemos cambiando de herramienta para apretarlos o para aflojarlos, porque estos son pues no son de tipo llave Allen, son regulares. Y segunda por el material, aparte que estos están muy cortitos. El material se supone que estos negros son un material mucho más fuerte que estos. Mucha gente usa estos porque se cansa que estos se le anden rompiendo cada rato, y luego agregan aparte la arandela de presión, el washer o wacha, como sé que ustedes digan, pero esta es la arandela de presión. Y bueno, funciona así. Les decía, si tienen un problema es porque la presión es muy alta, porque su pistón, su dona están jodidos, o incluso tenga aquí mucha suciedad o partes de otras donas que se han ido acumulando con el tiempo. Entonces no está dejando que todo se mueva bien dentro, todo eso va generando mucha presión, entonces hace que el tornillo se afloje un poco, y la vibración de los impactos del golpe del pistón, toda la presión de aire acumulada aquí dentro puede hacer que se revienten los tornillos. Yo les recomiendo que usen los que lleva sin la arandela de presión. Y bueno, en serio, checar el compresor a veces que no marca bien la presión. Es un problema común, no debería de pasar, pero a veces pasa, pero igual es fácil de resolver. Aquí tengo yo el sellador azul, pueden agregar una gotita o dos. Nada más, no agreguen mucho, porque como les digo, si se vuelven a reventar es un problemón luego para quitarlos. Y del rojo, bueno, el rojo también, el sellador rojo, que a mí me gusta un poquito más, pero una gotita nada más y es todo. Los tornillos de fábrica son 22, yo no puedo encontrar la verdad 22. La compañía que nos lo manda dicen que ellos nos lo pueden hacer a pedido especial, pero los compro 20. En muchos lados la gente o las tiendas te venden los 25, que son, o sea, lo largo, que sea 25 milímetros. Yo no lo recomiendo porque no, el tornillo entra hasta adentro, pero como está más largo se acaba la rosca y en sí no aprieta. O sea, parece que aprieta, pero es porque ya el tornillo llega al fondo de lo que es la rosca y ya no queda. En clones de pistolas como estas funcionan bien porque traen 25 de fábrica, pero estas no. Entonces yo les pongo los 20 sin la arandela, y pues ahí nunca he tenido ningún problema, la verdad. Tengo 25 también, pero nunca los vendo ni los recomiendo, a menos de que alguien los pida. Entonces chequen ese dato. Estos son 12.5, aquí lo pueden ver, miren, estos son 8.9 creo, estos son 12.9. O sea, ahí está la diferencia de lo fuerte que están los tornillos, para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, ya lo saben, aquí estamos en la Finikera Service LLC. Para cualquier cosa que necesiten, pues aquí les podemos ayudar. 602-835-9306 en la 83 Avenida y Lower Back Bay, aquí en Phoenix, Arizona. Si no está en el área, se lo repito, háblenos desde donde quiera que se encuentre, y está lo vamos a atender. No olviden suscribirse y compartir. Muchas gracias a todos, muchachos, por ver, así que estamos al pendiente. Ánimo, ánimo. Well guys, I forgot to mention that these bolts, they're supposed to be 22 millimeters, like when the gun is brand new, like from the factory. So I always install these bolts are 20 millimeters, because I can't find those in a 22 size. So the company that supply us with the bolts, they told us, hey, you can put a special order, so we may able to get you those 22 volts. But I've been using these 20 millimeter bolts, and they were just
properly. Sometimes in the stores, the shops or the store where they also sell guns or they fix guns or anything, they got the 25 millimeters, which I don't recommend, and I don't install those unless a customer asks for them. But I don't like them because in that case, the clones that are similar to the Hitachi style nail guns, they also come with 25 millimeter bolts because the thread is kind of longer. But in the Hitachi bodies or metal bodies, if you put 25 millimeter bolts, you will reach the bottom of the, let's say, the hole, the thread, and you will think that the bolt it's tightened, but it's really not. The thing is that it went all the way through the thread, and it's like open at the bottom, so it's actually loose, and that way it will make split again. It will break again. It will break again. So that's why I don't recommend those. These 20, they work perfectly, and you don't need anything else. As well, but if you drop some Loctite sometimes, but that's it. So yeah, it depends on what you do and how do you use your gun and also the PSI, but I don't really recommend those 25 millimeters. At least not in these Hitachi Metabo bodies. You can use them on the similar models that some other brands, as I said, have, but not on these bodies. I'm telling you. But well, it's up to you guys. Well, thank you for watching. Don't forget to subscribe and share. And again, if you need anything, we are La Finikera Framing Tool Service LLC. So anything you need that we can help, we will be glad to help. So just let us know. 602-835-9306. That's our phone number. So give us a call. We're in Phoenix, Arizona, 83rd Avenue and Lower Buckeye. But just give us a call. It doesn't matter where you are, all over the states, even in the world. We'll be there for you. So well, thanks for watching. Don't forget to subscribe and share, and well, we'll see you in the next video. Thank you. Thanks for watching. Bye.